Jambo, habari yenyu. Hope you are doing well. Welcome and welcome to my channel. Thank you guys because of always choosing to come and watch this content. And guys, like you can see today, I am not alone. Yes, tumevuka border. We promised you guys that we are going to be crossing the borders. We've crossed all the way to the US and we've got a guest over here who I'm going to allow to introduce himself before we even say anything else. Welcome, Joe. Thank you very much. Thank you for having me. My name is John Duty. I'm on all social media platforms. I'm John Duty TV, including YouTube. And I'm honored to be here, currently residing in the East Coast, Virginia, USA. And it's been one hell of a journey, and I'm glad that I have this opportunity to share with you guys. Wow, guys, tumeenda majuu. Watu wale wanauliza story ya US. Leo tumeland in the United States of America na umesikia yuko upande wa Virginia, so there's different states, na Joe amekuja hapa kutuambia stories za US and maybe even share his experience about the US, how he's finding it since he's relocated from Kenya. And you know, we are going to learn one or more things. So karibu sana Joe, tumefurahi sana. Today we are going to mix. You guys, I know you're not used to hearing me mixing Swahili and English, but allow us today, for the sake of the people that follow Joe as well, ndio waelewe what we are talking about. But you guys, if you don't understand, just hang in there and enjoy this. I'll do my best to mix English and Sheng. Unajua mimi ni kijana wa Kayole, so bado English ya America haijaniingia vizuri. Aujanza kuongea na mapua. Bado. In fact, by the end of the day, I could be speaking English the whole day. Na nikiingia kwa nyumba kichwa inauma tu, niko zile za hawazungu amenichosha akili. Yeah, so I think bado nikielekea after 5 years hamtanijua, nitakuwa zile za oh my god, what are you saying? Hata umejipatia miaka mingi, tumekupatia tu miaka 2, uanze kutuongelesha hapa na mapua ukituambia I don't understand you. But let me tell you, I think that concept for mtu kusema elewi ama mtu kusema amesahau kabisa, unless ulikuja ukiwa mdogo, but it's very difficult to forget your language. It happens a lot, by the way, to people, especially wale wako US. I haven't seen that a lot kwa watu wa UK, but most times watu wakienda US inabidi change accent. I don't know why that happens. You guys, if you know, maybe you can write us a comment down below. Mtuambie kwa nini watu wa US wanabadilishanga accent na wanasahau. We have been in the UK, wacha niseme tu abroad for over 20 years na sijai sahau lugha yangu. But you find people who are in the US, mtu kama ameishi majuu, maybe the length that I have, hata kuongea kwa tu ni shida. But anyway, well, I think in your culture huko UK, watu the UK people, residents, how do they perceive you Africans with your accent? Is it like a big deal? Do they try to kuwashusha chini? I mean, inakuagaje? Juu mimi naweza sema people are forced to change because of the culture. If you have an accent ama you're not speaking like them, wako zile tu za kuna vile wanakusideline kidogo, kuna hiyo possibility, so inabidi watu adjust, they forget to be themselves. Yeah, and that is because American English is very different from the British English. Unakumbuka sisi tulikoloniziwa na the British, kwa hivyo hata kizungu yetu somehow uanga ina align na hao. Okay, obviously kunako ka accent kana kuanga, especially for those who are from those deep African states, hata West Africa, watu wa Nigeria, Ghana, nini. But for Kenyans, tunajipatanga tunanga hiyo shida na wazungu, wanatuelewa, tunawaelewa. But English ya America ni very, very different. Even the accent is very distinct. So I can understand why people change wakifika US. Right. But anyway, so how are you finding it? Tunataka sasa Joe tujue experience yako. Kuna mtu ako hapa amekuwa akitaka ku-apply green card. Maybe we should start from there. Amekuwa akitaka ku-apply green card, but they don't even know where to start. Maybe if you just start by giving us tips and then
tuendele mpaka mali ulifika US, maybe we have a conversation now from there. So what is the process ya apply green card? And I know this is, I think, around the season where the results are nearly out. The results actually were out in May, on May 7th. And then October 5th to November 5th, wanafungua tena the opportunities to apply again. So the results again for those who will apply this October 5th to November 5th will be available next year, May 7th. So that's usually the schedule. So for anyone who's looking to apply this opportunity, at this time, I think what you should be doing is putting all your ducks in a row, making sure that you have your documents in order. By documents, what do we need? Vitu simple kama birth certificate, kitambulisho. Uzuri with a green card, you don't need to have masomo mingi. As long as you've mefika Form 4, you're good to go. So you need to have your certificate, Form 4 certificate in order, your birth certificate, your ID. If you have dependents, wife, kids, peer documents, those go in order. Most importantly, passport. Na passport photo yenyewe na passport ile kitabu yenyewe. So sometimes they change depending on the year, on the financial year. Sometimes they say, you know what, hii mwaka you don't have to have a passport to apply. You can just apply without a passport. And then sometimes all of a sudden 1 month to wanasema apply lazima kuwa na passport. So to avoid those surprises, I advise people who are looking forward to apply for a passport as early as now when there's no rush. So that hata ikikaa unasikia Kenya sahi that wanasema hakuna mashini imeharibika and all those, because kama utoboki sahi yako haikuji haraka. But if you just apply and wait, if you're not in a hurry, you're good to go. So those are the first initial preparation stages that you need to do as you apply for green card. Yeah. Wow. And then after you win, then there's also another process. So your selection, and there are things that are required. Maybe take us through what is required after you have been selected, you have been given congratulations. Now, how long does it take before you even now get to a point where you are arriving the US? Well, I think before, and I'm sure you will add that the link on your notes, on your comment section. Most people, even before you win, and most people get frustrated. They say I've applied 10 times, I've not won. It's just about following instructions. First of all, are you applying on the right website? Green card is free of charge. If you're on a website that's asking you to pay, you're on a fake website. And the website is dvprogram.state.gov. So, and I'm sure we will add that later. Okay, yeah, but now we're going to put that. Yeah, on May 7th, umeenda pale, you've added your confirmation number, your digital signature, and umepata ujumbe. You have been randomly selected for this diversity visa for this period. Now, what you do from that point on is just kaa rada ya email yako sasa, because Kentucky Consular Center will be getting back to you, giving you instructions on what to do. The next step is to fill out a form called DS-260. So your DS-260, that's the form that's your Mwakenya. That's your leakage to the interview. Most people don't know, because when you're going to the interview, the consular officer at the embassy will just be looking at your DS-260. And most people make the mistake of having someone, either kwa cyber, ama rafiki yao, ama nani, apply, awajazie hiyo kitu. And if you're paying someone to fill that thing for you, they don't care about you and your dreams. They're just filling the thing to fill the thing. So you find that the information. What information gani basi? Is it not your information? So, it's just your information. It's collecting random information about you. First of all, you start by your name, your age, your date of birth, where you went to school, where you've lived in the past 10 years. You have to state everywhere you've lived in the past 10 years. Now, everything about you as a person. And then it comes to your family history. Do you have brothers? Do you have sisters? What do they do? Their level of education. Comes to parents, all that information. And then now there's a family history background. There's the education background. And then there's the US part in terms of now asking you yes or no questions. Have you ever been a terrorist? Have you ever been a child molester? Have you ever been denied a social security number? So vitu zinahusiana na
law, kubreak law ya US. So those are mostly yes and no answer. Ni documents ya karibu, I think 5 pages. Wow. So once you umejaza hiyo kitu vizuri, do you want a social security number when you get to the US? Where would you want to live? Where will you be residing at? Would you be a public charge? So all those information, I think, for you to be able to say yes or no, you need to know what's a public charge. Oh, kwa hivyo hapo ndio unaulizangwa nini host yako? Who is going to, where you're going to live ni kama your host? Yeah, hiyo ni kama your host, but so I think that's a great area because mi hiyo sikukuwa na host, and at that point hata hao nikawa najua you hauna host. So at that point kuna drop down arrow hapo ukiulizwa. So ukidrop down arrow ukiguza hivi kuna lots of addresses in different states. Mi niliguess tu nikasema somewhere in Washington DC. But now the real host thing comes in ukiona na face to face na consular officer anakuambia, okay, tunataka affidavit na tunataka utuambie kama unaenda hii place. So affidavit unafaa kuichukua ama kukuwa nayo before interview. So there are 2 ways. Either the host akiwa majuu anaweza kutumia affidavit uende nayo, but mostly wanatakaga yenye host anaingia kwa system. Kuna link host anaingia kwa system anajaza hapo. So huko kwa interview consular officer yeye anaona kwa system ule mtu wako majuu alikujazia. All right. Wow. Yeah. Okay. So I think from DS260 to interview, hapo kuna a lot of back and forth. Zile vitu zote uli-upload, birth certificate, KCSE certificates, kama uko na dependents documents zao, pia bado watakwambia uziscan back. Kama wako na tashwishi wanakuambia, kama KCSE wanaweza kuambia uende uverify. So utaenda NEC, upewe verification official ya serikali kusema hii certificate ni legit. Kama ni birth certificate wanashuku, watakwambia tunataka verification. Utaenda kwenye ulizaliwa upewe kwa county, upewe verification of birth ya kusema yenyewe ni Mkenya. Yeah. Okay. Juu kuna watu nasikianga wakisema birth certificate na passport haziandamani, ziko na different details. Right. Yeah, and that's actually a very huge concern when you have a birth certificate that says your name is 123 and your ID says something else, or your Form 4 certificate says something else. That's a very thorny issue. And it's important we are talking about this issue now when it's a couple of months to start and apply so that people can put their affairs in order. How do you do that? Your sole document that ulianza nayo ni birth certificate. Hiyo ndo document yako ya kwanza ya maisha. So kama unataka kubadilisha kitu yote huku later on in future, unaanza na birth certificate. So kama KCSE yako inasema wewe ni John Mwangi na birth certificate unasema wewe ni John Moirore, decide who are you? Are you John Moirore or John Mwangi? If you decide to go with the one in the birth certificate, now align all your other documents based on the name, your birth certificate. Hawanaga shida. I think the US and these Western countries, they're very big on documentation. If you've changed, they don't care whatever you were called, when and how. Just show proof. Okay, this is what I was called, and this is a document showing I applied officially to change my name. So to support that change of name. So unapata tata ni interview ikifika, haulizwi ati hapa kuna discrepancies, uko na everything. Unaulizwa hii unasema ndio hii. Wow. And that's very important. Hawapendi maongo, and some people that's where they fail kwa sababu wanaonekana ni kama hawapatiani the truth. So nini yao inakuwa it's not credible, wanakatazwa. So it's very important, guys, like Joe is saying, put your things in order. I didn't even know, by the way, zinaanza October, so it's just around the corner. If you haven't won, it's going to be time for you to start trying again, guys. And you never know your luck. Okay, now tufika mali ya ume get through the interview, you now even have a date. Do they give you a date of travel, or you have to decide when you're going to travel? Your visa is valid for 6 months. Okay. From the way it is, so you're supposed to leave the country in 6 months time. After 6 months, ikipita kama hujafika US, it's invalid. Your opportunity imeisha hivyo. Wow. Umesikia watu. 6 months na kama mtu hana pesa ya nini ya ticket, because ticket doesn't come cheap, by the way. Hapo sasa ndio utaenda all the heavens and earths ukitafuta vile utatoka, because actually mine was very tricky. I got selected in 2019. I was supposed to travel in 2020.
And then COVID happened in around December 2019. Yeah. So the embassies were closed. Everything was stopped, basically. My first interview was supposed to be in February of 2020. So hiyo ikakansoliwa, COVID ikakam 2020 yote, hadi nikaenda Gaocha, tukanyamaziwa kabisa, hakuna simu inaingia, hakuna email ina reply naambiwa we will get back to you. So around August, July 2020, I think hapo ndo kulikuwa kesi inaendelea huko majuu ya force gava ifungue nafasi kwa wale wenye walikuwa shaselektiwa. Yeah. So vile walifungua hiyo nafasi hivi, tukarudi and we started the processes. I remember I got my visa in the last day, kwa sababu visa yoyote kwenye wameselektiwa May 7th, visa the last visa inafaa kupeanwa September 30th. September 30th ndo process yote inafaa kusha for wale watu wameselektiwa for that financial year. So after September 30th, sasa system imefungwa, inangoja wenye wata apply October. So what happened is nilipata my visa on September 30th, the last day. Wow. Alafu hapo yeah, the last day na ujue bado huku Trump US kuna proclamation, presidential order inasema ilikuwa inaba immigrants, walikuwa nasema they are a threat to the US employment whatever. Nika tunakuja kuchukua kazi za. Unajua vile jamaa alikuwa anaongea alikuwa mbaya. Yeah, alikuwa anasema immigrants wanakuja huku kuchukua kazi zetu nini. So kulikuwa actually a presidential order barring immigrants to enter the US. So tukakaa. Imagine niko na visa already, lakini kuna presidential order hizi ingia US. Na bado hiyo time inaendelea ku expire hiyo 6 months. Oh my goodness. So the good thing, actually, if Trump had won, me, I will never be in the US. Due presidential order, aingeliftiwa. So the two Biden aliwin tu hivi. The first thing alifanya ni lift hizo orders za kubaa immigrants. Akalift order in January. Mimi nikaondokea the next month. Actually nikitoka Kenya ilikuwa bado 1 month visa yangu ya expire. Hiyo ni bahati. Imagine after through hiyo process yote na kungoja all that time, alafu ipotele tu hivyo. Hiyo ni ngori kabisa. Okay, now umepanda ndege, umeingia majuu. Tell us about your first experience. What was going in your mind? Ulikuwa ukifikiria unaenda wapi, and what maybe was the first thing? Unajua kuna ile kitu mtu kumbukanga, the shocking thing that you first encountered vile ulifika. What was that like for you? Well, I think for me, I lived in the US. In my head, hata nikiwa Kayole tu mimi nilikuwa natembea niko zile za sikuwa na feel. Sometimes I would feel it's like I'm not living in that world. Like ningekuwa sioni tu ni America iko kwa akili. So ile siku ilifika nikatoka Kenya JKA. It was the first time hata kupanda ndege mimi. Siku nimepanda ndege. Ujapanda ndege before that? Before that siku nimepanda ndege. It was my first time kupanda ndege. Tuanzie hapo basi. Unajua tupatie experience yako ya ndege. Experience ya ndege sasa tumefika pale JKA. My flight was leaving at around 5 p.m. on a Sunday. Tumefika pale na ukiingia JKA wataki hata family waingie pale kwa ticket. So tukaambiana bye. Mimi niko na ticket zangu kwa mkono, niko na certificate ya COVID, walikuwa wanataka certificate ya COVID, ukwe COVID free. Kaingia pale, nikachekiwa in, nikaambiwa unaambiwa uende lounge sasa ukangoje. Pale fulani upstairs na directiwa tu. Bag zako hata sasa hizo ushakuwa mheshimiwa, hata bag hujui iko wapi. Unaambiwa don't worry. Unaambiwa don't worry, bag yako weka hapo na uende. Bag itakupa. In fact, ukiingia JKA, that's almost the last time you'll see your bags. Utazionea America. Huko kijiko. Mimi sikuwa najua, mimi nilikuwa na wasiwasi na shangaa bag zangu ziko wapi. I'm very concerned. Wamechukua mabag zangu wamepeleka wapi? Mimi at some point before the US nilikuwa nasema kama bag yangu iliwachwa mahali, sasa nitajua aje. Wasiwasi. I go to the lounge, ukienda hapo JKA lounge kuna imports, kuna mapombe imports, sigara imports. Na mimi host wangu alikuwa ameniambia nimletee sigara za Kenya Sportman. Wajuku majua kuna Sportman. Hakuna utawategi. Akaniambia niletee Sportman ndio utazipata hapo tu kwa lodge. Nikaenda hapo nikabuy Sportman nini.
naona tu wazungu hapo. Mimi niko zile za hii inakaa movie, mimi na chill na wazungu kwa lounge tu. Ukiwa hapo hivyo unaona ndege yenu inaoshwa, inapanguzwa kioo, hapo kuna kioo kikubwa, ndege inapanguzwa kioo, mnaambiwa mna chill. Tukafika time ya kuboard. Kwa board unaingia kwa kitu kanaikaa tunnel. Mimi niko nashangaa tunaenda wapi. Unajua mimi nilikuwa nangoja tupande stairs tuone tukiingia kwa ndege. So hizo ni kitu kimekuja kimeguzishwa kwa mlango. So nyinyi mnapitia kwa waka kitu mkienda mkiingia. Unafuata tu tiketi yako. Na viti. Mimi nimeanza kuona viti na nilishangaa, nilikuwa nangoja nione stairs. Na kupanda ndege. Hatimaye utawave. Hatimaye utawave, niseme bye Kenya. Sasa nimeingia, nimepata kiti yangu. Ni uzuri nilikuwa kwa dirisha place fit. That was my flight nilitumia Qatar. So I was going from Nairobi 5 hours to Qatar, and then Qatar 16 hours to Texas. Nilikuwa na land Texas, Dallas. So mimi nikiingia ndege for the first time bana. Alafu najua ujifanyi ifala. Na mimi nimetulia tu, ni kama ni kitu nimezoea. Nimetulia tu ni kitu nimezoea. Na ukiingia ndege within the first few minutes wanaanza kuwa serve to drinks nini. Ulifikiri unalipishwa? Eventually bana. Mimi nimeona that tunalipishwa. Niliulizaga is it free? Akaniambia it's a complimentary. Umenikumbusha mara yangu ya kwanza pia mimi kupanda ndege. Hizo nini zikiendanga, nilikuwa naambia don't have money. No thank you. Mpaka mtu nini ile pesa yote umelipa. Kama kaniambia no it's not you don't pay, you've already paid with the ticket. Hiyo pesa umelipa ticket ni mingi sana. Wanakuwa shakulia. Usipokula hapo lipisha pesa yako vizuri. Unafaa kulipisha. So within the first 5 hours bado nilikuwa na ile uoga, nilikuwa sure niko na ushamba. So hata siku take advantage hizo opportunities. 5 hours to Qatar, kwanza ndege kitoka kwa runway bana. That was a moment for life. Hiyo speed na kusikia tu umetoka sasa. That was the first time nimewahi kuwa juu ya hewa. Juu ya hewa. Yaani kama nilitoka tu kwa mchanga officially. Kasa ikianguka. That's it. Inachomoka hivi kianguka hivi bwana. Alafu unajua ikipanda inaendanga inaenda alafu unasikia ni kama ina dip. Unafikiri sasa itaanguka. Alafu unasikia hadi kama mashini kamelia tu warning signs tunasema VAF, safety belt. But eventually tukatoka. Sasa naona Nairobi tuko mahali 30,000 feet, naona tu Nairobi pale chini, nasema mimi ndo nimetoka hii. Hata siamini bana. Nilitoka kisniper, kuna hata msee alikuwa anajua. Only my mom and my immediate family members walijua. So tukafika Qatar. Qatar is very beautiful. It's a very glorious city, especially in the night. Tukafika Qatar. Sasa kwa ile 16-hour flight sasa ya kuja kuingia US. Mimi nilicheza kama mimi. Ubao isha kugonga, sasa hakuna kitu umekataa. Niko njaa. Na kwanza pale waiting time ilikuwa almost 1 hour 30 minutes pale Qatar. Niko njaa. Bila niliingia kwa ndege kubwa sasa ya Qatar na hiyo 16 hour. Kale kaje tuliingia tu 5 hours to Qatar kalikuwa average si kubwa sana. But sasa ingine the other one is a Boeing, the big one. Unakaa hivi kuna waitress wametoka Morocco, wamevaa hizo ma uniform zao. Nilichafua niko nasema tu naitisha tu. I had a very good time. Unapewa hadi blanketi, to mattress, to nini, to Colgate. They treat you nice. So it was a very humbling experience for me. Your flight ya kwanza sitaisahau. Wow. Shikilia hapo Jo. Because guys, we are going to continue with this interesting conversation. We are going to allow Joe to have a drink, a cup of tea, or just a drink, and then we are going to continue. We are going now to hear part 2 and learn. After now he has landed in the US, what was his experience after landing in the US? Guys, do not go anywhere. My name is Sharon Baraka, and with us, like you can see on air, is John Doty, all the way from the US. He is here and he's giving us experiences about his US trip from Kenya to the US via the green card route. Don't go anywhere, guys. Come back and let us continue with this conversation.
Hi there, my name is George Washuri. I am here to thank our customers who bought the Great Oasis Gardens Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, and what's more, Phase 5 is now selling. And as we promised, we have already done roads, water, and entire infrastructure for the Great Oasis Gardens. Nanyuki is ready for you. If you want to get a piece of this, 1 acre, 5 acres, half an acre, quarter an acre, call this number 0790 300 300. The property is ready for you. For every 100,000 you invest, 1,000 goes towards a worthy cause. Invest today with Optiven and become a philanthropist.